Fóvám tér metróállomás. Szocializmus olyas valami, amit a közmondás szokott mondani, hogy minden út Rómába vezet. Azt lehetne mondani, hogy mondhatnám, hogy minden út Rómába vezethet. György Lukács, στα 85 του, γλυκός, με ένα μελάνομα στο κάτω χείλη. Καπνίζει πουρο χαβανέζικο στις 10 το πρωί. Μας υποδέχεται, αδύνατος. Σκέφτεται γερμανικά, μιλάει γαλλικά, ακούει γαλλικά, μεταφράζει ελληνικά. Πάνω στο γραφείο του η πρωινή της Βουδαπέστης στο σχήμα της εφημερίδας Le Monde. Στα ράφια βιβλία, μικρά χαρτιά που εξέχουν από τις σελίδες τους. Σφιχτά τοποθετημένα, μοιάζουν αξεσκόνιστα από καιρό. Ο Γκέτε, ο Μάρξ, η ιστορία, ο Μαν, ο Τόμας Μαν και έξω από το παράθυρο ο Δούναβης. Η βοή του δρόμου δεν περνά μέσα στο δωμάτιο. Κάπου στην κουβέντα μας αναφέρεται ο 19ος αιώνας. Δεν υπεραμείνεται του 19ου, όχι, αλλά βρίσκει πολλά ψεύτικα στον 20ο. Σαν τον Τολστόι λόγου χάρη λέει δεν υπάρχει συγγραφέα στον αιώνα μας, εννοεί στον 20ο. Η απεικόνιση θα γεράσει σύντομα αν ήδη δεν έχει γεράσει. The image, κατά τον αμερικανικό τρόπο έκφρασης, δεν αντέχει. Πίσω από το image είναι ο άνθρωπος, το κοινωνικό «on». He was a wonderful professor. He was the professor who was always interested to have discussion with students. That is, if a student told him, as I told him sometimes that he was wrong, he was amused. He liked to be told that he was wrong because then he could start a discussion. He spoke slowly and rationally, so without trying to persuade us, without raising his voice. He never raised his voice. He was a liberal person. In fact, there was two persons in Lukács, even if I don't speak only about his teaching. Two persons in one. One person was a communist functionary, what he was. And the other person was an honest bourgeois, Bürger, very decent bourgeois. A person who always believed that we have to be true to the party was in a way believing only students, had confidence only in students who never chose the party. He stayed always at home. He did not go out. He liked to sit down at 11 o'clock to his work and work till 11 o'clock in the night. Of course, also eating something and drinking. He liked to drink schnapps. Yeah? He could drink as much as you wanted, but he never got drunk. He loved to be at concerts. He loved to listen to concerts. He was jealous of Rubinstein. I cannot forget. Rubinstein was once here, gave a concert, and Rubinstein was a kind of pianist who was so much loved in his piano that whenever we were cheering, he was immediately playing again and again. He was more than 80. He was elder than Lukács at that time. Lukács was saying, this man, he said, he is so strong, and he can play and play forever.
Contrary to his later period, he was a modernist when he was young. He liked to eat this group of painters in Hungary. He loved Bartók. He basically loved everything which was modern. Later on, he lost his interest in modern, but that was modern. Bartók remained one of his favorite composers. When Béla Bartók had no place to stay, had no money, much money, Lukács's father offered him his huge villa. That in his huge villa he can have an apartment and can stay as long as he wishes. And he did stay there. Lukács's father was basically the kind of rich person, self-made man, because he came from nowhere, a real self-made man who wanted to support culture, high culture. And he was very proud of his son. He wrote in one letter that I would like to see the time when they mention me as the father of György Lukács. He was so proud. Pázmány Péter Tudományegyetem. I met him, I guess it had to be 48 when I entered university, and I knew about him already, and I wanted to listen to his lectures. That was my main interest at that time, besides psychoanalysis, and so I went to his lectures. He was a very nice, fragile old man with a huge cigar, and I had the feeling he's a kind person. I liked his lectures too, and with his lectures I had no problem. I had the feeling the main things I understand. He was a good lecturer if one had a certain level of thinking, and after a while he disappeared. He wasn't allowed to teach anymore, and one couldn't ask questions by then. Here I wanted to listen to Lukács, but then it was törölve means it was taken, the censor allowed it, didn't allow it. One couldn't listen to that. És emlékszem, hogy Lukács nevét először olyan kontextusban olvastam, hogy nem is tudtam, hogy ő egy magyar. Ez valamikor a 50-es évek második felében lehetett, és olvastam, a mi családunkban mi németről olvastunk, és olvastam a Sinn und Form, NDK, DDR folyóiratot, és abban állandóan ott volt a Lukács neve, de számomra nem derült ki ez a Lukács, csak olyan érdekes volt, hogy ilyen magyaros neve van. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Ο Λούκατς έμεινε σε όλη του τη ζωή στην Ανατολή και όμως τον θεωρούμε ως μία από τις ιδρυτικές μορφές του δυτικού μαρξισμού. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην πραγματικότητα βρισκόταν, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, πάντα στην αντιπολίτευση στην Ανατολή. Ξαναανακάλυψα τον György Lukács όταν πριν μερικά χρόνια, το 2009-10, έφτασα στη Βουδαπέστη υπηρετώντας την πρεσβεία μας, στην ελληνική πρεσβεία της Βουδαπέστης, ως σύμβουλος τύπου και επικοινωνίας της ελληνικής πρεσβείας. Εκεί αντιλήφθηκα ότι ενώ στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, και δεν μιλάω μόνο για τους κύκλους της αριστεράς, αλλά στους φιλοσοφικούς κύκλους τους ευρωπαϊκούς, ο György Lukács είναι μια προσωπικότητα με σημαντική συνεισφορά και στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού της Ευρωπαϊκής Υπήρου τον 20ο αιώνα, του οποίου η φήμη όμως εκτείνεται και πέραν της Ευρώπης, εντασσόμενος στην γερμανόφωνη υπηρωτική παράδοση, ενώ λοιπόν η φήμη του αυτή στο εξωτερικό είναι εμπεδωμένη και διατηρείται ακόμα και σήμερα
με πολλά χρόνια μετά το θάνατο του το 1971 διατηρείται σχεδόν αναλύωτη, ειδικά για τους μαρξιστικούς φιλοσοφικούς κύκλους. Παρά τα αυτά, στην Ουγγαρία διαπίστωσα ότι υπήρχε μια ένδια σοκαριστική για την προσωπικότητα του Λούκατς, για την ιστορική του μνήμη, την οποία μόνο συνάντησα στο σπίτι στις όχθες του Δούναβη, στην οδό Βελιγραδίου. Lukács szobra 2005-ben került hozzám. Egy kicsit bonyolult történet során tudnélik, megtudtam azt, hogy a budapesti egyetemi könyvtárban felújítás történt, és az előcsarnokban lévő két szobrot, az egyik volt a Lukács, azt az udvarba helyezték el, méghozzá egy ilyen szemétkupac tetejére. Na most utána aztán szerették volna azért óvni az igazgató és a munkatársai is, akkor bekeretezték, ilyen faládába tették, és nem szerették volna visszahelyezni. Na most emiatt aztán, mikor én ezt megtudtam, akkor ajánlatot tettem a könyvtár igazgatójának, hogy itt Szegeden már régóta, 1979 óta működik ez a szegedi Lukácskör, és akkor ennek lenne az emblémája ez a szobor, hogyha ez hozzám kerülhetne, hogyha ők úgyse szeretnék visszarakni, mert abban a politikai légkörben gondolom, hogy a konfliktusokat így szerették volna kikerülni. Tehát így került le, hát egy hosszú történet volt az is, mert egy színházi teherautóval hozták le, de 8 ember tudja csak megemelni, mert majd fél tonna, tehát egy nagyon szép, életnagyságú Lukács szobor, mely Lukácsot úgy ábrázolja, hogy az író asztalán a szobájában a Belgrád rakparton ül és interjút ad. Nagyon alacsony alkatú ember volt. Janzer Frigyesnek ez a szobra, ez rendkívül hülyen ábrázolja őt, pontosan abban a pozícióban, ahogy az íróasztalánál ül és interjút ad. Ugye azt tudni kell, hogy a 1960-as évek második felében különösen, 63 után különösen nagyon sokan látogattak el hozzá, és kértek tőle interjút a legkülönbözőbb témákról. De ezek voltak politikai témák is. Ugye ő annak idején nagyon támogatta az úgynevezett új gazdasági mechanizmust, amely nálunk a gazdaságnak egy ilyen fölfutását hozta volna, tehát ő is látta azt, hogy szükség van erre, és hát a Lukácsnak ezt a pozícióját, megfogta a szobrász, és úgy gondolta, hogy ez az interjúadó idős Lukács az igazi Lukács. Nem a fiatal Lukács, hanem mégis ez az idős, aki már sokat látott, tapasztalt. Ezen az arcon is különben látszik az
az élénk nyitottság, ami az idős Lukácsra is mindig jellemző volt, a világra nyitottság, mindenről mindig mindent tudott, tehát ő egy rendkívüli egyéniség volt. Μέχρι το 1918 κινούνταν επίσημα τουλάχιστον φανερά σε ό,τι αφορά δηλαδή τις ομιλίες που έκανε το 1918 που τις γνωρίζουμε. Μία από αυτές έγινε στην Εταιρεία Κοινωνικών Επιστημών και είχε τον τίτλο για τον συντηρητικό και τον προοδευτικό ιδεαλισμό και κινούνταν σε αυτές τις ομιλίες ο Λούκατς σε ένα νεοκαντιανό πλαίσιο. Παρουσίαζε δηλαδή την γελιανή φιλοσοφία ως συντηρητική και τον Καντ και τον καντιανισμό ως τον κατεξοχήν προοδευτικό στοχαστή της νεότερης εποχής. Αναμφισβήτητα το κύριο σημείο καμπής στη φιλοσοφική καριέρα του Λούκατς υπήρξε η στροφή του στα τέλη του 1918 προς το κομμουνιστικό κίνημα με την στράτευσή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ήταν πολύ kennúριο εκείνη την εποχή στην Ουγγαρία. Lukács akkori fordulata az a konverzió tipikus példája. Kevés van, tehát itt egy olyan dologról van szó, hit, vallás, tudás, tudomány. Milyen alapon történt meg Lukácsnak ez a fordulata? Én kétlem, hogy hatalmas tudományos kutatások, érvek alapján nyilvánvalóan elsősorban a világtörténelmi és politikai pillanat határozta meg ezt a fordulatot, de egy Saulus Paulus esettel állunk szemben, ez az abszolút meggyőződésem. És ezért tartott ki mindvégig Lukács a kommunizmus és a marxizmus mellett, mert ez ismételten egy konverzió volt, ez egy vallásilag értelmezhető konverzió volt. Egyik hitről átlépett egy másik választott egy másik hitet. Με τη στράτευσή του στο κομμουνιστικό κίνημα, αυτή η στάση αντιστρέφεται. Και βλέπει πλέον με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τον Χέγκελ και τον Μάρξ φυσικά ως κάποιον ο οποίος πατάει πάνω στην εγγελιανή φιλοσοφία και αντιθέτως απορρίπτει πλέον την καντιανή φιλοσοφία. Σε ό,τι αφορά τώρα την επίσημη κατεύθυνσή του αυτή. Ακόμα και στο τέλος του 1918, απλώς να επισημάνω ότι δημοσιεύει ένα σύντομο άρθρο που λέγεται με τον τίτλο «Ο μπολσεβικισμός ως ηθικό πρόβλημα», στο οποίο απορρίπτει τον μπολσεβικισμό. Και λίγες εβδομάδες πιο μετά μπαίνει παρόλα αυτά στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτή η στάση της απόρριψης αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα μετά τη στράτευσή του και ήδη την άνοιξη του 19 δημοσιεύει, συμμετέχει καταρχάς στην κυβέρνηση που συγκροτείται ως κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών και κομμουνιστών και τα κείμενα που βγάζει εκείνη την εποχή, το βασικό είναι το τακτική και ηθική, πλέον κινούνται σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, αξιοποιεί τον Χέγκελ για να σκεφτεί τη διαλεκτική της συγκρότησης της ταξικής συνείδησης. Αυτή η έννοια της ταξικής συνείδησης γίνεται κεντρική, έννοιες οι οποίες στο προηγούμενο του έργου δεν συναντώνται, τουλάχιστον όχι με αυτή τη μορφή. Όμως απλώς να επισημάνω κάτι, ότι αυτή η στροφή του μας φαίνεται ακατανόητη εάν δεν λάβουμε υπόψη μας μια στροφή η οποία έχει γίνει μερικά χρόνια πιο πριν. Και με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι τελικά η μεγάλη του στροφή βέβαια είναι το 1918, αλλά έχει προετοιμαστεί από μια στροφή η οποία γίνεται το 1912. Αυτή η στροφή γίνεται κάτω από την επίδραση της εμπειρίας, της αυτοκτονίας της πρώην ερωμένης του, Ήρμα Ζάιντλερ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Λούκατς, έτσι πολύ σχηματικά να το πω, κινούνταν στο πλαίσιο μιας αισθητιστικής κοσμοθεώρησης. Έτσι.
η οποία συνίστατο στην συνειδητοποίηση της τραγικότητας της ανθρώπινης ύπαρξης και ταυτόχρονα στηριζόταν ταυτόχρονα στην ιδέα του ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο και να εξαλείψουμε αυτή την τραγικότητα, αλλά μπορούμε να βρούμε ένα καταφύγιο για μια απόλυτη εμπειρία στην τέχνη. Αυτή η κοσμοθεώρηση τίθεται υπό ριζική αμφισβήτηση, συνοδεύεται μάλιστα από την ιδέα ότι δεν υπάρχει αυθεντική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Αυτή λοιπόν η κοσμοθεώρηση τίθεται υπό ριζική αμφισβήτηση όταν αυτοκτονεί η Ζάιντλερ. Μπαίνει και σε μια υπαρξιακή κρίση εκείνη την εποχή ο Λούκατς το 1911, στο τέλος του 1911, και βγαίνει από αυτήν με τη σκέψη ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια άλλη λύση πέρα από την εμπειρία που μας δίνει η τέχνη. Tehát az esztétikában ő a klasszikus német esztétikát követi mégiscsak. És hát a hegeli hármasság, természetesen ez a fajta hierarchia megvan. Az esztétikum sajátosságában a fő példáit az irodalomból és a képzőművészetből veszi, és már a zene is, és az építészet is, és a film is csak a kellemesség éppen, hogy megelőzik a hierarchiában, tehát a kettős tükrözés miatt végül is másodlagosak. Persze a klasszikus humanista zene példáit azért behozza máskor is, de minden esetre valóban van egy hierarchia, de majdnem minden esztétikában van, azt kell, hogy mondjam. Ugye az a kérdés, hogy mit tekintünk főkérdésnek. Ha a tükrözést, akkor az elsődleges tükrözésen alapuló művészetek vannak az élen, és a kettős tükrözést képviselők hátrább. De ez maga is vitatható. Én úgy gondolom, hogy nem ez a lényeg, tehát Lukács kifejti, hogy a kettős tükrözés az azt jelenti, és így tulajdonképpen majdnem mindent megenged, azt jelenti, hogy az első tükrözés során keletkezik egy képmás, a valóság hiteles képe. Form in Lukács is related to an idea of a form of experience, you know, that comes much, you know, that comes more from the Hegelian tradition, you know, meaning that, well, in literature there is a form of a way of being in the world, a way of experiencing the world. So that I think, in a way, I think in Lukács, you know, form is related to what can be called, you know, formalism, you know, but at the same time, Lukács is really aligned, you know, to Russian formalism, you know, to this attempt really to define, you know, the kind of narrative, the basic narrative form that you have, for instance, in Russian formalism, you know. In fact, Lukács is not interested, you know, in this kind of analysis. Σαν κομβική εμπειρία θα έλεγα για την διαμόρφωση του Λούκατς, θα έλεγα ότι λειτουργήσε σε ό,τι αφορά και την κατοπινή στροφή του στο κομμουνιστικό κίνημα και στο μαρξισμό, στο φιλοσοφικό επίπεδο, ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Λούκατς ήταν από εκείνους τους στοχαστές που είχαν πολύ έντονα απορριπτική στάση απέναντι στον πόλεμο, κάτι που μπορεί να μας ξαφνιάζει εμάς σήμερα, αλλά δεν ήταν χαρακτηριστικό πολλών, αν θέλετε, διανοουμένων εκείνης της εποχής. Δηλαδή δεν ήταν το κυρίαρχο, αν θέλετε, ρεύμα στους διανοούμενους της εποχής, οι οποίοι είδανε στον πόλεμο κάτι σαν μια λύτρωση από την τετριμένη ζωή της αστικής κοινωνίας, σαν μια υπέρβαση, ας πούμε, της μικρότητας της αστικής κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η θετική στάση απέναντι στην εμπειρία του πολέμου υπήρχε, για παράδειγμα, στον κύκλο του Μαξ Βέμπερ. Ο ίδιος ο Μαξ Βέμπερ ήθελε να στρατευτεί ήταν απλώς μεγάλος και δεν μπορούσε να στρατευτεί εκείνη την εποχή. Το λέω γιατί εκείνη την εποχή βέβαια ο Λούκατς ήταν στην Χαϊδελβέργη, κατά βάση, σπουδάζοντας φιλοσοφία, γράφοντας την υφηγεσία του εκεί πέρα.
και συμμετείχε στον κύκλο του Max Weber, στον οποίο βέβαια είχε επίσης την ευκαιρία να γνωρίσει πολύ σημαντικούς διανοούμενους από την κριτική γερμανική διανόηση εκείνης της εποχής. Ο πόλεμος λοιπόν είναι ένα κομβικό σημείο, είναι μια κομβική εμπειρία, ακριβώς γιατί ο Λούκατς δεν παρασύρθηκε από τον λεγόμενο πολεμικό ενθουσιασμό των Γερμανών, αλλά κράτησε μια πολύ επιφυλακτική στάση έως και απορριπτική. Η συνάντηση με τον Max Weber βέβαια ήταν πολύ κρίσιμη και οι συζητήσεις που γινόντουσαν στον κύκλο του Max Weber, που συναντιόταν εβδομαδιαία τις Κυριακές και κάνανε συζητήσεις και για την κατάσταση του κόσμου αλλά και για θεωρητικά ζητήματα. Και ο Λούκατς προσπάθησε, γυρνώντας στην Βουδαπέστη, να συγκροτήσει έναν αντίστοιχο κύκλο στα 1915, το κατάφερε κιόλας άλλωστε, τον λεγόμενο κύκλο των Σέλεμκεκ, έτσι, των ξωτικών θα λέγαμε στα ελληνικά. But you know, at this point, the German habits and rules are very strict. You cannot possibly have a job at university and even a habilitation if you are not a systematic philosopher, as Germans say. So if you not have system, you're not a philosopher. If you're an essayist, Lukács he got his Soul and Form published in his books in German. He's well known as an essayist, but this is a bad reputation for him at Heidelberg. Oh, he's an essayist. What does he want here? What does he want here? This is the philosophy institution, so an essayist has nothing to do here. So he needs to fight against his own reputation and needs to prove himself as someone who will be able to not only write brilliant essays, no one denies that, but to build up a systematic philosophy. And if he do that, then he'll get accepted by German academia and has a habilitation, maybe get a position also in Heidelberg. But I repeat, Simmel has been waiting for 10 years without a success. So even a Georg Simmel couldn't get him because Simmel was not considered as a systematic philosopher. Rather a sociologist or an essayist or, you know, anything but not a... Simmel hasn't got a system, that's for sure. Even his philosophy of history is not a system. It's a brilliant long essay about historical cognition. And that's the task Lukács needs to face. And everyone supports him, but it's not enough. Not even if Weber supports you, not even if Lask and even Rickards has a kind of sympathy towards you, if you haven't got a system that you won't get in. There is a point when he simply says that if they want me to lie about my own thinking in order to get accepted, then, you know, screw you. I mean, I won't. Αυτός είναι ένας κύκλος ο οποίος συνέχισε μάλιστα να συναντιέται ακόμα και μετά τη στράτευση του Λούκατς στο κομμουνιστικό κίνημα. Εκεί θα έβλεπα μια κοινότητα εμπειρίας με αυτούς τους ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Μπέλα Μπάλαζ, ο Μπέλα Φογκαράση, ο Λάγιος Φίλεπ, ο Καρλ Μάνχαιμ, ο Άρνολντ Χάουζερ, έτσι σημαντικοί διανοούμενοι της μετέπειτα ευρωπαϊκής πλέον διανόησης, σε νεαρή ηλικία εκείνη την εποχή. Φαίνεται ότι ο Λούκατς ήταν η ηγετική φυσιογνωμία μέσα σε αυτόν τον κύκλο, ίσως από ό,τι λένε οι μαρτυρίες είχε πολύ κεντρικό ρόλο, ας πούμε, στο να κάνει τις κεντρικές τοποθετήσεις, να ορίζει ενδεχομένως και μέρος των θεμάτων που συζητούνταν εκεί. Αυτός ο κύκλος δεν ήταν απλώς και μόνο ένας κύκλος όμως συζητήσεων. Πάλι από τις μαρτυρίες που έχουμε γνωρίζουμε ότι ήταν επίσης ένας κύκλος στον οποίο έπαιζε κεντρικό ρόλο η πρακτική της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων που συναντιόντουσαν εκεί. Δηλαδή θέλανε με έναν τρόπο να συνδυάσουν την διανοητική δραστηριότητα και τη συζήτηση επιθεμάτων της τέχνης, του πολιτισμού, της φιλοσοφίας του πολιτισμού
και πάει λέγοντας, και της κριτικής βέβαια στην μοντέρνα κοινωνία, με μια νέου τύπου κοινοτική, ας το πούμε έτσι, πρακτική. A film születése után, mint mondtam, nagyon fontosnak látták, mint új művészetet a filmet, nagyon sokan, teoretikusok, kritikusok, mindenki. Balázs Béla volt az, aki igazán ráérzett a dolog jelentőségére, és másrészt azt akarom még mondani, hogy mondjuk az esztétikum sajátosságában a Lukácsnak az összes rész megfigyelése nagyon jó. Annak ellenére, hogy esetleg pont a kettős tükrözés tézist valaki nem fogadja el, de azt, hogy behozza ezt a hangulati egységet, ami kicsit meghatározatlan marad, ez az, amit Balázs Béla atmoszférának nevez, ez ugyanaz. Ez ugyan meghatározatlan marad, de ezáltal annyi minden jó rész megfigyelése van. Például azt mondja, hogy a hangulati egység révén ez a különös közvetítő valami, ami a két tükrözés szint között van, meg tud ragadni a filmművészet valamit a lényegből. Az orosz montázsfilmben a montázs, az olasz neorealizmusban a tömegábrázolása, Chaplinről külön nagyon mély meglátása van, hogy miként Kafka, úgy Chaplin a filmben tette érzékelhetővé a modern ember elidegenedettségét, de Lukács ezt úgy érzi, hogy az, hogy megmutatta a szorongásos ember, az expresszionizmus az, hogy az első világháború után kétségbeesett ember szorongását megmutatta a világtól, és azokat az álomképeket, fantáziaképeket, amiket a szorongásos ember vagy az elmebeteg Caligari képzel, azt valóságként mutatta meg, mert hiszen minket is, a korban élőket eltöltött az a szorongás, tehát tulajdonképpen ki lehet hozni azt, hogy az is nagyon beleillik a kettős tükrözésbe, a hangulati egységbe, úgyhogy ezek a rész megfigyelései nagyon jók. Azután még külön felhívnám a figyelmet arra, hogy a hang, amikor a némafilmre, a hangos filmre való áttérés volt. Hát ezek a rész megfigyelései például zseniálisak, hogy észreveszi, hogy Orson Welles Aranypolgárában az a különbség, mivel a film még mindig főleg vizuális művészet, hiába már hangos. Tehát ezt, hogy a hallható és a látható, hogy függ össze a némafilmben, meg a hangos filmben, hogy milyen a humor, hogy ábrázolja a kisember, kiemeli külön Chaplint, hogy a rémületet és a tanácstalanságot, ami a modern társadalommal kapcsolatban eltöltött minket, a modern időkben. A diktátorban azt, hogy a hitleri diktatúrát humorral ábrázolni, hát ezt megérezte Lukács, jól érezte meg, hogy ezek milyen zseniális művek, ezek a nagy filmek, tehát ezekben a gondolataiban ugye Balázs nagyon úttörő volt, és ebből gondolom, hogy bár később Lukács és Balázs Béla kapcsolata már nem volt túl szoros, de ezt külön el tudnám mondani Eisenstein és Balázs Béla kapcsolatáról is, de ez most nem tartozik ide. A lényeg az, hogy a Balázs és Lukács viszonyban már később a moszkvai emigrációban ugye ugyanazt csinálták végig, Bécs, Berlin, Moszkva, de mégsem voltak közel már egymáshoz, de erre a látható emberre, tehát a korai filmteóriájára Balázs Bélának Lukács alapoz az esztétikum sajátosságában, igen. És hát ugyanez a vasárnapi kör, ugye Arnold Hauser, aki Londonba került, és megírta azt a fajta művészet szociológiát, melynek az utolsó fejezete azt a címet viseli, hogy a film jegyében, tehát hogy a 20. század reprezentatív művészete a film. I don't really see why he joined the party. I would say he wanted to be a real politician too. He wanted to do something in order to change the world. I can understand that with a young person. The first things he did,
he really did weren't understandable for me, because they say, I never checked on this, that he let people kill or he killed people in the revolution of Kuhn Behler in 1919. And from then on, I think he led kind of a double life, and he was always trying to be a brave soldier of the party. And there is this famous situation of which the historical circumstances are still unclear. We don't know if it happened or not, factually speaking. Maybe it was Lukács who made it up in order to strengthen his communist stamina, the idea of his communist, as a communist leader, as an activist, or a party member, not simply a philosopher. Or maybe it happened. It's still historically not clear. But according to him, he ordered the execution of 8 soldiers who refused to fight at the front, which is obviously a tricky situation, because at the front, and he was in a political position as a commissar, but in the Russian army, in the Red Army, political positions and army positions were quite mixed to one another. So he was a civilian having a military authority, basically. So he had the right to do that. I mean, in an army, if people lose their head, then you lose the battle. So that's more dangerous than the enemy, the disorganization and the demoralization in an army. If soldiers refuse to fight, that's the worst that can happen in an army. Now it's clear that this whole story had been politically used against him recently in debates, and it never been, to my mind, never been raised up this topic, except him, during the years of the state socialism, during his lifetime, never, not even after. It wasn't even used against him after the change of the regime. It appeared as a recurring topic against Lukács. So Lukács was identified as a communist terrorist very early on in right-wing papers and right-wing discourses. But this stayed on the margin for quite a long time. Lukács wasn't an issue anyway. Lukács wasn't an issue for almost no one after the change of the regime, not even for the leftist people. And, it was so different atmosphere. I remember that why would anybody wanted to be interested in Lukács in the early 1990s, when there was so much new thing coming in, there was so much to catch up, that Lukács was not really interesting, even to those who believed in him and who admired him. Ο Lukács, έχει υποθεί αυτό, είναι μία από τις τελευταίες μορφές της ευρωπαϊκής διανόησης που συνδύασαν την πολιτική με τη θεωρία. Δηλαδή έκανε θεωρία σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω σε αυτό υπάρχει γενική αποδοχή πια. Αλλά ταυτόχρονα είχε και πρακτική πολιτική εμπλοκή στα τεκτενόμενα της εποχής σε διάφορες στιγμές, όχι πάντα με τον ίδιο τρόπο φυσικά και όχι με την ίδια ένταση σε όλες τις περιόδους της ζωής του. Αν και βέβαια πρέπει να πει κανείς ότι ως πολιτικός δεν ήταν πάρα πολύ πετυχημένος, δεν του βγαίνανε αυτά που πήγαινε να κάνει και βρισκόταν συνέχεια να είναι στο τέλος στην αντιπολίτευση. Well, Lukács reveals something which is perhaps more important in Marxism itself, which is that in a way Marx's theory, Marx's global theory of history, also follows the Aristotelian pattern, meaning that there is a world of causality, and there are people who live ignoring, that law of causality, but there is people who really grasp, the whole set of connections, that makes history, and there are people who live, in the cave of ideology and just see, things, moving
moving on the wall, you know, one after another, you know. And well, it is in a way, you know, the kind of Aristotelian heritage, you know, in Marxism, you know. And I think that Lukács at this point really follows this heritage, you know, and tries really to turn it into some kind of revolutionary idea of literature, you know. Lukács' writings, the concept of romantic anti-capitalism appeared, I think, for the first time in an article on Dostoevsky, which, by the way, is a very bad article, right? But it has this intuition, this insight that there is something which he calls romantic anti-capitalism. That means a critique of capitalist civilization in the name of past values, in the name of a real or imaginary past, which is idealized, right? In the name of pre-modern, pre-capitalist values, cultural values, social, religious, etc. So this is the Begriff, the concept of romanticism as suggested by Lukács. Only the difference is Lukács believes that romantic capitalism leads almost inevitably to a reaction to conservatism or even to fascism, right? And therefore he deals with Dostoevsky as a reactionary author, right? While I believe, by studying Lukács himself, his evolution, that romantic anti-capitalism can lead also to a revolutionary culture, to radical ideas, in literature, in philosophy, in art, etc., etc. And one of the best examples of this possible leftist revolutionary development of romantic anti-capitalism is Lukács himself. Én azt mondom, de ez az én értékítéletem, hogy ő volt a legnagyobb antifasiszta filozófus, aki csak volt nagyságrendileg. Voltak nagyon nagy filozófusok, akik fasiszták voltak, tehát nem lehetetlen nagy filozófusnak lenni, úgyhogy te fasiszta vagy. Ott van Gentile Olaszországban, ott van a mi Heideggerünk, ugye, és mások is azért Németországban. Tehát other big work of Lukács is the destruction of reason. So on the one hand it is an absurd work where also Freud and Wittgenstein and Jaspers and everybody is called a fascist. On the other hand, it is also true that even in this kind of trial that Lukács makes, there is often some kind of truth. I think many of these authors, especially, for example, like Heidegger, they deserve the kind of harsh criticism. And if we look, for example, of postmodern approaches in the 80s and 90s who try to save everybody and to try to put Heidegger and Wittgenstein and I don't know whom always into a kind of genealogy of critical thinking. Sometimes I think that the now point of views of Lukács are sometimes more appropriate, especially because they also put very high standards. Lukács abszolút reflektál, tehát van először is, amiről most olyan sokat beszéltem, az észtrom fosztása, amiben végigmegy ezen az összes filozófuson, akiket te említesz, és kérlek szépen olyanokon, akik nagyon közeli személyes ismerősei vagy barátai voltak korábban. Ezért sem szeretik sokan az észtronfosztását, mert mindegyikben kimutatja, hogy valamilyen módon hozzájárultak ez a német mizériához. Például Max Weber, akinek közvetlen köréhez hozzátartozott. Őról nagyon nagy fejezetben tér ki, de mindenki, Carl Schmitt, meg minden, az mind ott szerepel a főszereplők.
Ezen kívül van egy másik műve, aminek egy részéből született ez az észtronkosztása. Ez a hogyan lett a fasiszta filozófia szülőhely, vagy hogy született a fasiszta filozófia Németországban. Tehát ő neki egy kérdése volt, amit feltettél, hogy a hogyan lehetséges, klasszikus német filozófiai kérdés. Itt van valami előttünk, hogyan lehetséges, hogy ez megtörténhetett, és hogy itt történhetett meg. Tehát ő neki ez egy nagyon nagy kérdése volt, és azt kell mondani, hogy a 30-as évektől kezdve egész munkásságára rányomta a bélyegét ez a kérdés. És ami miatt sokan mégsem szimpatizálnak Lukáccsal, vagy szimpatizáltak, az volt, hogy ő meghosszabbította, és azt mondta élete végéig, hogy emberek, ennek a lehetősége mindig itt van. És hát mondott egy olyat, hogy ami kapitalizmus van például, addig ennek a lehetősége mindig itt van. So Palfi was rehabilitated under Imre Nagy's government, I think in 53 or 54. And when I heard about it, I ran up to Lukács and said, Comrade Lukács, Palfi was rehabilitated. Everything was a lie. And he looked at me and said, how do you understand? How do you mean that? I said that if someone is then everything was a lie. That for me it was a rational conclusion. For him it was a surprising conclusion. But I think he was finally come to the conclusion himself that everything was a lie. So from this position it was in my mind natural that he joined the Imre Nagy government as a Minister of Culture at the time of the revolution. To define him as just as a Stalinist is unfair, I would say. It's unfair. But it's not entirely false, yeah, but I would say it's unfair, particularly considering what he did in 1956. A magyar 1956, az nem egy 1956. október 23-án kezdődött, nem maga forradalommal kezdődött, és nem az a hét volt, amíg a forradalom zajlott, hanem ez elkezdődött sokkal hamarabb. Ennek rengeteg dokumentuma van, tehát 1956-os év folyamán nagy értelmiségi viták folytak, nyilvános viták, sokféle álláspont jött létre, sokféle csoport, és az egész biztos, hogy a Lukácsra akkor a demokratizálást követelő csoportok hivatkoztak. Tehát az 56-os év folyamán, vagy még hamarabb is, de az 56-os év eleje, egész kora tavasztól kezdve, ez már a magyar forradalom tulajdonképpen. És itt ő, Lukács, még egyszer mondom, ez egy fontos, rettentő fontos dolog, hogy a demokrácia egy lehetőségét képviselte. He was arrested like the others. Yeah? By the way, there is a funny story about the moment when he was arrested. When the Soviet Union invaded Hungary in 1956, the communist leaders took refuge in the Yugoslav embassy to show that they were communists, but of a different kind. And the Soviet troops surrounded the Yugoslav embassy and told the Yugoslavs, if you don't give us these people, we will invade the embassy. So they were forced to give them. And the story is that there was some Soviet soldier pointed his machine gun at Lukács and told him, give me your arms. And he took his pen and gave it to the Soviet. And well, what happened, finally, Nagy, Palmaleta and the others were judged, condemned to death and hanged. But Lukács was too famous and too kind of person you couldn't touch. Yeah? So finally, after he did some kind of self-criticism, he was liberated. Yeah? I think there is nobody, or I don't know about anybody who wrote
so many self-criticisms as Lukács did, it would be interesting to collect them, and because it's unbelievable how often he had to do that, and he did it all the time. I think he was full of vanity and maybe with high morality, maybe he wanted to save himself for doing good things for the party and so on. It is difficult for me to bring together my picture of this very kind old man, very bright, very educated, everything I liked, and then reading the self-criticism, which are really ridiculous and somehow damaged, in me at least, his picture very much. Καταρχήν, η πολιτική στάση του στα γεγονότα. Ότι το 1956 θεώρησε ότι ήταν σωστή η εξέγερση, άσχετα αν πήγε όπως πήγε. Αλλά κυρίως αυτό που το διακίνει ότι τα έργα του, απλά τα δημοσιευμένα, ήταν αυτά που δώσανε στους συγγραφείς με προοδευτικές τάσεις, δεν λέω αριστερούς, με προοδευτικές τάσεις, κλειδιά ελευθερίας. Δηλαδή ελευθερίας με την έννοια ότι ο Λούκατς αποτελούσε το σημείο αναφοράς κάθε αριστερού πριν τον ευρωκομμουνισμό, πριν τη φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος από τον Χρουτσόφ πρώτα και μετά από τον Γκορμπατσέφ και όλα αυτά. Δηλαδή αυτός ήταν, πριν από όλους αυτούς, είχε επισημάνει ποιος είναι ο ρόλος της λογοτεχνίας, που πρέπει να είναι πάντα κοινωνικός, πάντα να είναι μέσα στην κοινωνία, όχι να είναι ρεαλιστικός, αλλά να είναι κοινωνικός. Around 1968, something happened with Lukács, the old Lukács. There's a kind of left turn where he somehow returns to his early revolutionary Bolshevik ideas, I would say. For instance, he would say, we need a democracy of the workers' councils. So this is something which suddenly reappeared in around 68, 69. And he would immediately sympathize with the student movement, the rebellion, the student rebellion, while the official line of the party was, of course, very critical. And he also, part of his radicalization, the sixth, has to do also with the Vietnam War. We did not believe in a communist, but we did believe in socialism. That there is such a thing as socialism, that somehow capitalist society can be not overturned, but we can provide a better world, better way which we can call socialist. After 68, that was dropped. This idea was dropped because that was the socialism with a human face in Czechoslovakia and after the Soviet invasion. 68, perhaps also because of Czechoslovakia, but perhaps already because the new left. This conception was entirely dropped. This socialist society, that is, we believe socialism is a kind of movement within our world, within the modern world, one movement in modernity. See 68 in Paris. Yeah, that's a modernity, it's a movement in world modernity. But what is a socialist society? We started to disbelieve in the possibility of the existence of this kind of society. That was the result of 68, not just of Paris, but also of Prague. In 68, what was, for me, significant was the New Left. The New Left, the French New Left movement. I was at that time in Royaumont. In January 68, I felt the first
I felt the third smell of the 68 events already in January. You had this feeling for something is in the air. I don't think he knew about situationism, but Guy Debord certainly was a very attentive reader of Lukács, of the young Lukács, History and Class Consciousness, and there is a kind of direct influence. My book about Debord was published in '93, originally in Italian language. And Guy Debord was still alive, he died in '94. And by doing that, I found out that I should take into account the importance of Lukács' history and class consciousness. I found very many parallels between Lukács' book and Debord's theories, and I found out that Debord naturally, he did not derive his theory of spectacle from Lukács' book, but the reading of Lukács' book in the beginning of the 60s helped him evidently a lot to make clearer his ideas about that. So history and class consciousness was really quite revolutionary because also, as you know, Lukács, he did not came from a Marxist tradition, he came from literary studies and he had quite another horizon. And he retook the Marxian concept of alienation and deeming it reification. What interested especially Debord in that is, on the one hand, is exactly this idea of passivity and contemplation. For Lukács, class society means also that all its members, as well the proletariat as a bourgeois, believe that the processes get along in an automatic manner, that they are only facts, that they are kind of economic laws, historical laws, and so on, that people can only adapt to it. So that was Lukács called reification. So what is really a human action appears as a kind of thing, res in Latin. So Debord developed that idea in his spectacle theory. But as I said before, the spectacle does not mean only mass media. Spectacle mean that members of society are forced to a passive role in production and consumption, and they just are obliged to contemplate what could be done in society, but what will be never done. Every commodity normally is just the materialization of something which cannot be lived in the first person. For example, so people are, for example, pushed to buy a car because the car means that idea of freedom, of moving, of social success, of love, and all the things which lack in their life. Στη Λατινική Αμερική γίνεται αντικείμενο μελέτης πια, ειδικά σε αυτούς τους τομείς που σας ανέφερα, δηλαδή το μυθιστόρημα, μια αισθητική του υποκειμένου και του αντικειμένου, του ψυχολογικού φαινομένου, επίσης του ψυχικού φαινομένου. Γίνεται ένα πεδίο έρευνας για φιλόσοφους, ερευνητές, θεωρητικούς της αισθητικής, πέραν του στενά μαρξιστικού κύκλου, αλλά αντιμετωπίζοντας το ως ένα φαινόμενο της ευρύτερης γερμανόφωνης κυρίως σκέψης, όπως τη γνώρισε η Λατινική Αμερική και μέσα από τη σχολή της Φραγκφούρτης και αυτή την πολιτισμική κριτική της σχολής της Φραγκφούρτης στην νεωτερικότητα. Εκεί πιάνει, αν θέλετε, το νήμα αυτής της προσέγγισης, ακουμπά και το έργο του Λούκατς ως ένα είδος, μια εκδοχή θα λέγει κανένας, κριτικής της νεωτερικότητας. Και αυτό είναι γεγονός, διότι ότι το αισθητικό έργο του Λούκατς αφορά στην ουσία την κριτική προς την ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Η αντίληψη του δηλαδή για τον Κάφκα και για τον Τόμας Μαν, τα γραπτά του για αυτή τη διαφορά, ή αν θέλετε
το γεγονός ότι την αξιολόγηση της παράδοσης του γερμανικού ρομαντισμού που έγινε γνωστό με το έργο του Μίκαελ Λέβι στην Λατινική Αμερική, το οποίο γνωρίζει από ό,τι ξέρω μια κάποια εκτεταμένη δημοσιότητα από το ρομαντισμό στον μπολσεβικισμό, αναλύοντας τον Λούκατς. Όλα αυτά νομίζω είναι γεγονότα που χαρακτηρίζουν την διαμόρφωση της γνώσης για το έργο του Ούγγρου φιλοσόφου στη Λατινική Αμερική. Well, he didn't have a clear idea. He only saw it as the opposite of the capitalist world, as a world where human relations will become again human relations and not commodities, and culture will be again human culture and not again perverted by capitalism. So, by the way, after becoming a communist, one of his first writings is called Old and New Culture, where he says, capitalism destroyed culture, made of everything a commodity. Before capitalism, there exists culture in the Middle Age or in the past. Yeah? And now, thanks to the revolution, there will be a new culture. Not a return to the old culture, but again a new form of culture, right? So again, this is a typical revolutionary romantic approach. He was waiting for something to materialize this dream of a new civilization. And when the Russian Revolution appeared, he very soon grasped on this as the alternative to capitalism. In 1925, he writes a very interesting piece called Dialectics and Tailism. So this is a very interesting piece where Lukács defends his book, History and Class Consciousness, against the attacks by dogmatic orthodox communists, Ruders and the Borin, Russian and Hungarian, who would criticize history and class consciousness as being voluntarist, subjectivist, etc. And he would defend, it's a kind of philosophical defense of a voluntarist and subjectivist Marxism, against this objectivism which he calls Schwostismus. That means instead of being at the initiative of the movement, you are tailing the movement. So it is a kind of very peculiar interpretation of Marxism and the defense of history and class consciousness. Never published for some reason. That I think there are two. One is that the journal to which he sent it, which was probably under the banner of Marxism, didn't want to publish it because it was clearly heterodox. And the other reason, but he could have published it elsewhere and later, but my hypothesis is that he changed his mind. A few months later, or 1 year later, after 26, 27, changed his mind and came to the conclusion that revolution is over in Europe, which is true. It was over since 23, but people didn't quite understand it. And for Lukács, around 26, 27, he came to the conclusion that revolution in Europe is over. And what remains? The Soviet Union, socialism in one country, Stalin. His early materials were found after his death in a luggage that he left at a bank at Heidelberg. And this material is still not fully searched. And I think even that the first phase or wave of search and work done on this documentation was not fully accurate in all sense. So I think there's a lot of surprises that still come out of this early Lukács from a philosophical point of view.
Egész pontosan 1971-ben alapították meg a Lukács archívumot, Lukács György halála után, és azért itt, mert Lukács itt lakott. Akkor úgy döntött a pártvezetés, ugye 1971-et írunk, hogy Lukács hagyatékát itt, az ő helyén, ebben a környezetben kell együtt megőrizni. Ebben a lakásban található tudniillik a Lukácsnak az egész könyvtára, az összes kézirata és néhány személyes tárgya is. Akkor egy igazi könyvtáros, meg egy levéltáros dolgozott itt. Első menetben számba vették a hagyatékot, tehát tip-top leltárt készítettek a könyvekről is, meg a kéziratokról is, meg a hátrahagyott levelekről. Később, még a 70-es évek elején megkezdődött a kiadatlan Lukács művek először is kiolvasása, tehát ami kéziratban maradt, majd megjelentetése. Tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy Lukács hozzáférhető legyen, ahhoz ezeket a munkákat kellett legelőször elvégezni. Ez tulajdonképpen a 70-es és a 80-as években úgy nagyjából le is zajlott. A könyvekben található különféle jelek vagy nyomok alapján nagyjából rekonstruálható, hogy melyik könyve honnan van és mikorról. Ebben a pillanatban az itt lévő könyvtárának, tehát amit ő itt hagyott a halálakor, az elég nagy része, nem merném megmondani, hogy hány százaléka persze, de elég nagy része a legutolsó költözésével Moszkvából jött haza vele. Tehát úgy tűnik, hogy moszkvai szerzemény. Volt igen, a végrendeletében a könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetére hagyta, azzal, hogy az intézeté, de egyben tartandó, tehát külön kezelendő az intézet egyéb könyveitől. Where we are now, this is Lukács Archives, and I started to take pictures in 2007 about this archive because I thought it's a very important place. He is a very important person, and if I can document this place and staffs and details here, I can show in something metaphor our political questions and changing. I could use his career and his place and area and reminds as a symbol of our changing, our terrible process. How could we go from left liberal thinking to the new regime and new dictatorism? And he was important in another dictatorism, and that's why, like a bridge, I can document this many layers. If you want to understand his area and thinking, it's I have to follow his tools and important details of this flat, and that's why I used personal narratives and lyrics, and this is an elegy, I think. Mondom, bezárva valahova, ahol a gyakorlati használat az nem ezekhez nyúl, hanem más kiadásokhoz, újabb kiadásokhoz, vagy nem nyúl hozzájuk. Az eléggé értelmetlennek tűnik. Hát van még egy valami, persze, hogy ezek, jó, az mellékes, hogy kiállítási darabok is, kértek már tőlünk. De hát tele vannak a Lukács cetlieivel, amelyek nem jegyzetek, és nem is igazi könyvjelzők, hanem szétszaggatott szivaros dobozok többnyire. De azokban a kötetekben, amelyekkel sokat dolgozott, jól lekövethető,
hogy mihez is nyúlt, melyek azok a szövegek. Lukács nem csinált rándglosseneket, tehát nem firkálta össze a könyveit, apró jeleket tett a főszöveg mellé, de például, ha valaki ilyen utalásos szövegekkel dolgozik, tehát idézetekkel dolgozik, akkor érdemes ehhez a könyvtárhoz nyúlni, mert valószínűleg ott van a szivardoboz darabka, amit idézett, az a hely. Tehát nem volt ez gyakorlati haszon nélkül, hogy itt lehetett szövegekkel dolgozni, és itt volt ugyanakkor könyvtár is hozzá. Hát nyilvánvaló és természetes, hogy lehetetlen kívül maradni rajta. Hát nyilván, ha az ember egy bizonyos közegben, környezetben dolgozik, tulajdonképpen már olyan, mintha, pláne hogyha ilyen hosszú ideje, egy kicsit olyan, mintha benne élnék, vagy éltem volna. Ugye az ember nagyon sok mindent megtud, nem csak a Lukács művekből, hanem éppen a környezetből és a közegből nagyon sok mindent megtud az illetőről, szemtanúktól, személyes ismerősöktől, fényképekről, stb. Szóval most ezeket a dolgokat csak azért mondom, mert nem a kérdést akarom elkerülni, hanem hogy az ember valahogy belekerül abba a világba, amelyhez a Lukács tartozott, meg igen, amelyhez tartozott. Tudva lévő, az archívum eredendően a Filozófiai Intézethez tartozott. Aztán pont a rendszerváltás után valamivel csapódott a könyvtárba, akkor még azzal az elgondolással, hogy az akadémiai könyvtár volt történetileg az akadémia tulajdonképpen egyetlen intézménye, most az öreg urakon kívül, tehát annak a státusza kvázi biztosítva van. Az, hogy ez teljesen gazda nélkül csinált számítás volt, ezt akkor még nem gondolta senki, gondolom a főnökünk se, mert akkor ugyan tulajdonképpen nagyon jól fogadott minket az akadémia, pontosabban az akadémiai könyvtár, amelyiknek egy világfi vezetője volt akkor, azt hiszem Rózsa Györgynek hívták. Személyében, aki örült annak, hogy van egy Lukács archívum a könyvtárnak. Sajnos hamar meghalt. Nem, előbb nyugdíjba ment. Ez az öröm elmúlt. És a könyvtár sorsa úgy általában is az lett, hogy a leginkább ott lehet spórolni, mert egy fizikai vagy kémiai kutatóintézet, egy nagy kutatóintézeten mit spórol az ember? Jön az igazgató és megpofozza az akadémiát. Hiszen pénzt hoz. A könyvtárosokkal, szegényekkel, hát szóval az ő sorsuk a létszámapasztás és a pénzügyi megszorítás volt, és az kezdett az archívumra is hatni, tehát apránként váltunk olyan munkatársaktól, akiknek a munkaügyi helyzete gyengébb volt. De úgy gondolom, hogy mondjam, politikai ellenszenvet én különösebbet nem éreztem az archívum iránt. Ez lehet, hogy csak lenézés volt. Lehet, hogy figyelmetlenség. Ráadásul a hallgatás Lukács körül, azt még talán meg tudom indokolni, bár az sem egyszerű dolog. De tulajdonképpen valami olyasmi történt, de nagyon nem mernék nagyon kijelentőlegesen fogalmazni, hogy valamiféle általános amnézia ütötte föl a fejét, és ez egy egész tradícióra vonatkozik. Arra a tradícióra, amelyet Nagy Lajostól nem tudom meddig lehetne, a század előig lehetne visszakövetni,
És hát az egyik probléma magával Lukáccsal is, hogy ez a tradíció is eltűnt mögüle. És hát, hogy mondjam, a 20. századi magyar kultúrának megvan az a pekje, hogy alapvetően baloldali kultúra volt. Na most akkor hogy állunk az írni-olvasni tudással, kedves barátaim? Hát, Υπάρχουν 4 βασικοί άξονες, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, και αν θέλετε το συζητάμε παρακάτω, στους οποίους το έργο του Λούκατς μπορεί να συμβάλλει ξανά. Η πρώτη θα ήταν μια κοινωνιολογική κριτική, κοινωνιολογική και κοινωνιοθεωρητική κριτική της μοντέρνας κοινωνίας, η οποία περνάει μέσα από την θεωρία του εξορθολογισμού, του κοινωνικού εξορθολογισμού, των τεχνολογικών και ορθολογικών δομών καθόλου που κυριαρχούν στο μοντέρνο κόσμο. Η ένδειξη είναι αυτή που μπορεί να δει κανείς, είναι το έργο του Άντριου Φίνμπεργκ, ο οποίος πατώντας στον Λούκατς, αλλά εμπλουτίζοντάς τον και με ευρήματα και θεωρίες τις οποίες αντλεί από το έργο του Μαρκούζε, έχει προτείνει μια θεωρία της τεχνολογίας ως θεωρία κλειδί τροποντινά για να κατανοήσουμε τον μοντέρνο κόσμο. Μια θεωρία της τεχνολογίας και του τεχνολογικού πολιτισμού γενικότερα. Είναι μια κριτική θεωρία, βέβαια, η οποία στις σημερινές συνθήκες πιστεύω ότι πρέπει να συμπληρωθεί και με μια αντιμετώπιση εκ νέου πάλι της οικονομίας ως ενός ορθολογικού συστήματος, ορθολογικού με τη μοντέρνα έννοια, σε αυτή την έννοια την οποία έκανε κριτική ο Λούκατς, γιατί ακριβώς τα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τον εξορθολογισμό της οικονομίας, εξυγχρονισμό τον ονομάζουμε σήμερα, νεοφιλελευθεροποίηση, πιο κριτικά ενδεχομένως, της οικονομίας, γίνονται ξανά για μας κεντρικής σημασίας. Ο δεύτερος άξονας είναι ακριβώς αυτός ο κριτικός άξονας, το σημείο της συγκρότησης μιας κοινωνικής κριτικής με πολιτικές προεκτάσεις. Εδώ η θεωρία της πραγμοποίησης, πάλι την αντλούμε από το νεανικό έργο του Λούκατς. Η πραγμοποίηση είναι το φαινόμενο, στα μάτια του Λούκατς, το φαινόμενο της παγίωσης των κοινωνικών δομών και της φυσικοποίησής τους. Της εμφάνισης δηλαδή στις συνειδήσεις των ανθρώπων που ζουν μέσα σε αυτόν τον παγιωμένο κόσμο, της κοινωνικής αυτής πραγματικότητας ως μιας ιονή φυσικής πραγματικότητας που δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι έτσι γιατί έτσι το επιτάσσει η λογική να είναι.
Και της εξάλειψης με αυτή την έννοια της αίσθησης, της συνείδησης, το ότι ο κοινωνικός κόσμος είναι πάντα ένας ανθρωπογενής κόσμος, είναι ένας κόσμος κοινωνικών σχέσεων που θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Χαρακτηρίζεται, ας το πούμε έτσι, από μια ενδεχομενικότητα. Έχει κάτι το τυχαίο δηλαδή το γεγονός ότι είναι έτσι και όχι αλλιώς. Έστω κι αν πολλά μεγάλα κομμάτια αυτού του κοινωνικού κόσμου εμφανίζονται και είναι πράγματι αντικειμενικά αναγκαία, θα μπορούσαν όμως σίγουρα να τροποποιηθούν. Αυτό το γεγονός εξαφανίζεται από τη συνείδηση και έτσι με μια κουβέντα θα λέγαμε ότι το φαινόμενο της πραγμοποίησης αντιστοιχεί σε αυτή την εξάλειψη της ιστορικότητας του κοινωνικού και πολιτιστικού κόσμου. Αυτό το βίωμα ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που εμφανίζεται ως ακαταμάχητη, ως παγιωμένη, ως πέρα από συζήτηση, πέρα από αμφισβήτηση, νομίζω ότι και ενορατικά, διαισθητικά, ο καθένας μας νιώθει την επικαιρότητά της. Δηλαδή, είναι το βίωμα όλων μας με έναν τρόπο, σε έναν κόσμο ο οποίος γίνεται όλο και πιο μονοδιάστατος, όλο ένα και λιγότερο ανοιχτός σε εναλλακτικές, όλο ένα και πιο καταπιεστικός. Και με αυτή την έννοια η θεωρία της πραγμοποίησης νομίζω ότι έχει ξανά να μας δώσει ενοιολογικά εργαλεία για να καταλάβουμε αυτή την κατάσταση και να σκεφτούμε ενδεχομένως και διεξόδους από αυτή την κατάσταση. Προς την κατεύθυνση, εδώ η πεποίθησή μου είναι πολύ ισχυρή, προς την κατεύθυνση που σκεφτόταν και ο Λούκατς, προς την κατεύθυνση μιας διαλεκτικής θεωρίας της δημοκρατίας. Γιατί η πραγμοποίηση είναι ακριβώς το φαινόμενο της παγίωσης, το αντίθετό της είναι το ξεπάγωμα των κοινωνικών σχέσεων, θα λέγα έτσι μεταφορικά. Είναι η αντιστροφή της απολύθωσης της κοινωνικής πραγματικότητας. Με μια κουβέντα είναι η πολιτικοποίηση της πραγματικότητας, αλλά με τη ριζοσπαστική έννοια μιας συλλογικής πολιτικής η οποία στοχεύει στην αλλαγή του κόσμου. Ένα, αν θέλετε, λίγο πιο βαθύ επίπεδο, μια τρίτη διάσταση του έργου του Λούκατς που για μας ξανά έχει σημασία σήμερα, θα είναι σίγουρα η δουλειά του στην κατεύθυνση, στο όριμο του πια έργο, μιας κοινωνικής οντολογίας η οποία στηρίζεται ταυτόχρονα σε μια θεωρία της ιστορίας. Το κρίσιμο δεν είναι τόσο η ερμηνεία του ίδιου του Λούκατς, αν υπάρχει συνέχεια ή ασυνέχεια, όσο το αν εν στο συνολικό του έργο μπορούμε να βρούμε τις βασικές κατευθύνσεις μιας διαλεκτικής θεωρίας της κοινωνίας και της ιστορίας που να έχει κριτικό προσανατολισμό και που να μπορεί, αν θέλετε, να μας καθοδηγήσει και καθαρά πλέον στο επίπεδο της επιστήμης τώρα και της φιλοσοφίας στο να βρούμε απαντήσεις σε ερωτήματα που και σήμερα μας απασχολούν πάλι σχετικά με το ρεαλισμό, στην επιστήμη, στην θεωρία της γνώσης. Και τέλος, τελευταίος άξονας μιας πιθανής συμβολής του Λούκατς θα είναι βέβαια πάντα ο χώρος της αισθητικής και της θεωρίας της τέχνης, της λογοτεχνίας κυρίως βέβαια. Η αισθητική του Λούκατς φαίνεται παλιωμοδίτικη βέβαια. Ειδικά μετά τις κριτικές που δέχτηκε σε όλη τη διάρκεια και όσο ζούσε ο ίδιος ο Λούκατς, έτσι, από τους υποστηρικτές της πρωτοπορίας στην τέχνη. Ο Λούκατς ήταν πάντα υποστηρικτής μιας ρεαλιστικής τέχνης, είχε έτσι πιο κλασικά γούστα αν θέλετε, προτιμούσε την κλασική τέχνη από την μοντέρνα. Ήταν πολύ επιφυλακτικός απέναντί της, είχε επιχειρήματα γι' αυτό βέβαια, τα οποία συνδέονται με την έγνοια του και στο γνωσιοθεωρητικό επίπεδο να ορίσει την αντικειμενική πραγματικότητα. Έβλεπε την μοντέρνα τέχνη σαν μια μορφή τέχνης η οποία χαρακτηρίζεται από έναν πολύ έντονο υποκειμενισμό με αποτέλεσμα να χάνεται η αντικειμενικότητα του κόσμου σε αυτήν την μορφή τέχνης, κάτι που ο ίδιος το συνέδε εν τέλει με το αστικό καπιταλιστικό πνεύμα. Όμως ας μείνουμε στο φιλοσοφικό ενδιαφέρον που προσελκύει και εκ νέου ο Λούκατς. Αυτό το μπορεί να το δει κανείς με διάφορες δημοσιεύσεις στη λατινοαμερικάνικη φιλοσοφική βιβλιογραφία ή ακόμα και στην λατινοαμερικάνικη
πολιτική αρθρογραφία διαφόρων ιδεολογικών ιστοσελίδων κτλ. Γιατί εναλλακτικός ο Λούκατς στη Λατινική Αμερική. Η ιδέα και μόνο ότι ο Λούκατς αναμετρήθηκε με τον ακαδημαϊκό μαρξισμό, το σοβιετικό μαρξισμό έτσι όπως διαμορφώθηκε ως τη δεκαετία του 20 αμέσως μετά το θάνατο του Λένιν και μέσα από τη σταλινική παραμόρφωση, τη σταλινική γραφειοκρατική παραμόρφωση, η αντίθεσή του με τους ηθήνοντες κύκλους τότε της Σοβιετικής Ένωσης, τον Ζινόβιεφ, τον Γκάμενεφ και συνεχεία τον Μπουχάριν, οι οποίοι στεναρά αντιτάχθηκαν και άσκησαν ανοιχτά κριτική στο έργο του «Ταξική συνείδηση και ιστορία», επανέφερε αυτή τη διαμάχη σχετικά με την επικαιρότητα του μαρξισμού στη Λατινική Αμερική. Θύμισε σε πολλούς μαρξιστές διανοούμενους την διαμάχη της δεκαετίας του 60, όπου στον γκεβαρισμό έβρισκαν στοιχεία, στον γκεβαρισμό ως πολιτικό κίνημα, ως πολιτική αντίληψη της ένοπλης πάλης του λατινοαμερικάνικου κινήματος, έβρισκαν στοιχεία ενός υποκειμενισμού για τα οποία και ο Λούκατς αντιστοίχως στη δεκαετία του 20 είχε κατηγορηθεί από τους θεωρητικούς του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν η περίφημη διαμάχη για τον διαμάτ και τον ιστμάτ, δηλαδή τον διαλεκτικό υλισμό και τον ιστορικό υλισμό. Ο Λούκατς, θα έλεγε κανείς, αφήνει στην φιλοσοφική του θεώρηση για την ιστορία και τη διαμόρφωση της ταξικής συνείδησης του προλεταριάτου, αφήνει να παρισφρήσει μία εκδοχή υποκειμενικότητας, μία εκδοχή συγκρότησης ενός υποκειμένου στην διαδικασία της ιστορικής εξέλιξης, η οποία έχεται σε αντίθεση με τον φυσικό αντικειμενισμό τον οποίο υποστήριξε ο διαλεκτικός υλισμός του Μπουχάριν. Αυτή λοιπόν η, ας πούμε, αιρετική προσέγγιση τότε, όπως θεωρήθηκε από πλευράς του Λούκατς, είναι αυτό που επανέφερε αυτή τη διαμάχη του υποκειμενισμού για τον οποίο χρεώνονταν σε ριζοσπαστικούς κύκλους, θα έλεγα, της λατινοαμερικάνικης αριστεράς, του υποκειμενισμού που τα επίσημα κομμουνιστικά κόμματα χρέωναν στον Γκεβάρα. Lukács called us the Budapest School. So we are the Budapest School. We were basically a group of friends, good friends, which were really good friends of each other and shared a common interest in philosophy. According to Lukács, our task was the renaissance of Marxism. That on paper we accepted that we are working on the renaissance of Marxism, but in fact, de facto, everyone worked in something he or she was interested in. Lukács was quite known even in France in the 50s, but it was about his, especially about his literary criticism and his writings about Thomas Mann, about the Russian authors, or also his writing about Hegel, and especially his destruction of reason was very much in the official light of the Communist Party. The influence was even stronger in Italy. Italy had the strongest Communist Party in the Western world, and which, especially in the cultural field, was much more liberal, as to say, much more tolerant than, for example, the French Communist Party. Lukács has also the great merit of being more or less the very first person who retook the Marxian concept of abstract labor. We need him because, first, he understands that Marxism is about revolution. And Lukács is one of the most sharp critiques of capitalist society, culture, civilization, mainly through the concept of reification. So this is a very precious tool in our work,
in our attempts in the 21st century to understand and criticize the capitalist world in which we live. Επειδή έκανα για πολλά χρόνια μια ερευνητική εργασία που είχε πολύ έντονα ερμηνευτικό χαρακτήρα, να καταλάβω τι λέει ο Λούκατς ξανά, κατάλαβα ότι στο τέλος δεν έχει αυτό κρίσιμη σημασία, δηλαδή φτάνεις σε ένα σημείο της ερμηνείας όπου βλέπεις ότι ανεξάρτητα από το τι είπε ο Λούκατς, υπάρχει αυτό που λες εσύ ότι είπε ο Λούκατς. I tried to read at that time his book Literature and Democracy, Essays, and there I met with big difficulties. I had the feeling, more the feeling than the knowledge, that I don't really understand what he wants to say or what he says. And I spoke about this with György Lukács, the main person of my life, and he told me, which was very comforting by then, that I don't have to commit suicide because of my stupidness. Maybe when a person writes in a way that's hard to understand for a good-natured reader who knows the language and knows something about the topic too, and he or she doesn't understand it, then maybe the writer didn't completely understand it, or he had something to hide. And this idea made it easier for me, not that I understood it better, but I allowed to myself that there are foggy parts in his reasoning. The traditional philosophy is no more here. Continental philosophy became philology. That is, basically they write books about who said what about who said something about who, and so on and so forth. The other is analytical philosophy in America, first and foremost. It is basically riddle solving. And neither of them is philosophy in a traditional sense of philosophy. So the last great generation is gone. És akkor támadt az a másik gondolatom, hogy különösen manapság. Elég csak szétnézni a világban, hogy mennyire igaza van. És akkor itt van nekem egy érvelésem erre vonatkozólag, tehát az észről alkotott fogalma Lukácsnak az centrális a mi gondolkodás, ez az én véleményem, centrális a mi gondolkodásunk számára, és nem is azt, hogy a racionalizmus mellett, hanem az irracionalizmus elleni érvei, azok abszolút a nagy filozófia, nagy érvei közé tartoznak. Tehát ezt a kötetet ezért hoztam össze, hogy ezt a gondolatot próbáljam magam szerény módján mondani, beleillesztve ezeket a régi cikkeket, és ezeket hozzáillő, ezek nem változatlan, hanem be kell valami őszintén, nagyon modernizáltam ezeket a régi cikkeket, és gondolathoz hozzáigazítottam őket, bár nem mondok mást, mint amit szoktam máskor is mondani, de mégis gondolat alá rendelve, úgyhogy akkor szó van arról, hogy Lukács igenis, például egy nyelvfilozófiai szempontból is érdekes, ez aztán végképpen, hogy mondjam, nem azt gondolom, hogy eredeti gondolat, hanem ugyanúgy, hogy nem egy ortodox gondolat, erre senki nem nagyon gondol, holott a történelmosztály és osztálytudattól kezdve az esztétikán keresztül az ontológiáig nagyon érdekes dolgok vannak, amelyekből lehet egy nyelvfilozófiát csinálni. Lukács remains important, from several points of view. First, because he was among the most prominent thinkers,
who tried really to free Marxism from the kind of economist and scientist tradition that had been so strong, in German social democracy, and that was also so strong, in Stalinism. Είχε ίσως την πιο βαθιά ευρωπαϊκή κουλτούρα στο επίπεδο της διανόησης και της φιλοσοφίας της λογοτεχνίας, όχι της φιλοσοφίας σαν φιλοσοφικό είδος, που υπήρξε στην Κεντρική Ευρώπη. Γιατί μιλάμε για εκεί που ξεκινήσαν όλα, που είναι Central Europe. Strictly speaking, there's only one future I can see for the Archive in positive terms. To develop it into a cutting-edge international research center on Lukács and on all the ideas with which Lukács had connection during his lifetime, from his pre-Marxist period to his later critical socialist ideas, through Stalinism, state socialism, social fighting against avant-garde tendencies, and literary studies, and in aesthetics, and all that is very, very rich landscape. You could all search that, and you could also specifically in the Eastern Central European context. És emiatt aztán a Lukácsnak ezt a dél-amerikai kollégáink, például a mexikóiak is, ugye, tehát a Latin-Amerika, általában így beszéljünk, hogy latin-amerikaiak, azok sokkal jobban érzik, de a törökök, azok Törökországban szintén nagyon érdekes módon van nagyon jó fogadtatása. Hogy ne is mondjam, ugye nyilvánvaló, tehát olyan országban, mint Kína, hát én tartottam előadást Pekingben, ugye Lukácsról, tehát igaz, hogy az régebben volt, de ettől függetlenül ott továbbra is ugye népszerű, de az oroszok sem mosták le, tehát vigyázzunk, mert mi gyakran nagyon könnyen el szoktunk tévedni magyarok, ugye egy kicsit az önbizalmunk néha megszalad, és emiatt aztán azt gondoljuk, ugye, hogy hát az itteniek azok rosszak, míg mások értékeket találnak benne. Hétfő, talán Werkner, ezt a nevet én nem ismerem, de ez például lehetett orvos. Kedden Zoltai és Ludasi, szerdán Márkus először délutánra volt beírva, aztán kihúzva és délelőttre átírva. Csütörtökön Kelen Jolán. Pénteken ugyanaz a név, mint itt, amit nem ismerem. Szombaton Szántó. When he was in the hospital and visited me, he was very sick at that time in the hospital. That was one of the last days of his life. And he said something very interesting. He said, I wanted to know the things, but the most important things I don't know yet. The yet was interesting. Not the most important thing I don't know yet. What was the interesting for me? The yet.